Greetings to you all. Welcome to class 3rd, term 1, unit 1, poem Bender the Blender. So dear children, today we are going to deal this particular poem in detail, our kitchen. Hi, I'm Nila. I help in the kitchen. Do you? It means I'm Nila. என் பேர் Nila. I help in the kitchen. நான் அம்மாக்கு கிச்சனில் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நீங்கள் எப்படி? Okay children. Now here we have a few words and some pictures. Let us see that. Funnel. Funnelனா தெரியும் இல்லையா? Funnelனே சொல்லிடுறோம் அப்படியே. Okay. So we pour things and all, no? Like that. Strainer. அரிப்பு or வடிகட்டி. It means we use this strainer to strain the juice, tea, coffee, like that. Okay. Vadikatti. Here we have pot. Pane. Pane means pot. There are so many varieties of pot. Man pane, Indalium pane, simbu, sippu, like that. Okay. And mixie. Mixie-க்கு இன்னொரு பேர் தான் blender. Once upon a time we used to use அம்மிக்கல் எல்லாம் பண்ணி மசாலா அரைக்கிறது. But nowadays we use mixie. Okay. மிக்சியில் wet grinding is also there, dry grinding is also there. Fine. Stove நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. Stove means அடுப்பு, like we tell no burner. அதுதான் அடுப்பு. Once upon a time we used to use மண் அடுப்பு, kerosene அடுப்பு, like that. Now we use gas stove. இருக்குது table spoon. Table spoon means like a teaspoon. Measure பண்ணுறதுக்காக in various sizes we get it. So tablespoon means தேக்கரண்டி, teaspoon. Cutting board is there. Cutting board means வெட்டு பலகை. In that we cut vegetables and other things. Okay. Knife naka katti or pichati, you can tell. By using the knife we cut vegetables, fruits and other things. கத்தி வச்சு என்ன பண்ணுறோம், எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிறோம், காய்கறி எல்லாமே. ஓகே. churner மத்து கடிறது. Normally we use churner for taking ghee and all, no? மத்து வச்சு பால் மோர் எல்லாம் கடைஞ்சு வெண்ணெயெல்லாம் எடுக்கிறது. ஓகே. பீலர் மேலே இருக்க ஸ்கின்னை கழட்டி எடுக்கிறது. By using peeler we peel the skins of vegetables or some fruits. பீலர் வச்சு மேலே இருக்க ஸ்கின் கழட்டி எடுத்துக்கலாம். tongs இடுக்கி. tongs means இடுக்கி. You can handle hot vessels. சூடாக இருக்கிற பாத்திரத்தை இது வச்சு தூக்கி பிடிச்சிக்கலாம். forceps மாதிரி. pan ஃப்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா? By using the pan we can prepare any recipes. சமையல்லாம் பண்ணுறதுக்கு pan ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. pan. ladle. ladle means அகப்பை, அதாவது சர்விங் ஸ்பூன். டீஸ்பூனை விட பெருசாக இருக்கும். we can serve things with ladle. Okay. குழம்புக்கு, ரைஸ்க்கு and all other things, that is called ladle. bowl. bowlனாக்கா கிண்ணம். in bowl we can keep things or during serving and all it will be very helpful. bowl. and tray. tray means தட்டு. ஓகே. ட்ரேனா ஒரு டப்பாவில் எல்லாம் மற்றதெல்லாம் வைக்கிறது. ரோலிங் பின்ன சப்பாத்தி உருட்டுக்கட்டை. சப்பாத்தி எல்லாம் ரவுண்டாக எடுத்துகிட்டு we will make it in a shape. No, அதுதான் சப்பாத்தி உருட்டுக்கட்டை, ரோலிங் பேன். கெட்டில் டீ ஊற்றுறது. ஹாட் வாட்டர் கூட பாயில் பண்ணிக்கலாம், தட் இஸ் கெட்டில். அண்ட் கப், கப் அண்ட் சாசர் டீ வச்சு பண்ணுறது. கிரேட்டர் துருவுறது. ஓகே. கேரட், பீட்ரூட், கேபேஜ் என்னால் நல்லா அழகாக துருவிக்கலாம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரேட்டர். பிளேட் சாப்பிட்ற தட்டு. அண்ட் டம்ளர். டம்ளர்னா கப்பு. We can drink tea or coffee or water. Lemon, it is a chemb. Lemon புரியுதா இப்போ? Okay, இன்னும் நிறைய இருக்குது. I'll teach you later. Now, first let us see the poem. Okay, let us sing Bender the Blender. Benderனா என்னன்னா bending. bend நிமித்திடுவேன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? bendனா என்ன, வளைவா இருக்கிறது. or it means like it's not straight. bending. bendனா வளைவா, not straight. Okay. the blender. blenderனா மிக்சர். மிக்சர் சொல்கிறோம் இல்லையா, மிக்சி. ஸோ அப்போ இங்கே மிக்சியை தான்
பெண்டர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபைன் சில்ட்ரன், ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. There once was a blender. ஸோ ஒன்ஸ் upon a time, ஒரு நாள் ஒரு ஊரில் ஒரு பிளெண்டர் இருந்துச்சாமா. பிளெண்டர்னா என்ன? மிக்சர். ஸோ ஒன்ஸ் upon a time there was a blender. His name was Bender. So the name of the mixie was Bender. Okay, இதுனா அது குனிஞ்சிருக்குது ஆர் வளைவாக இருக்குது, something like that. When no one was home, it means when nobody is in the house, வீட்டில் யாரும் இல்லாத சமயம், he would come alive and roam. உங்களை மாதிரி நாட்டி ஆளெல்லாம் இருக்கும்போது நல்ல புள்ளியாட்டம் உட்காந்துக்கிறது. When nobody is at home, when no one was home, he would come alive and roam. யாரும் இல்லாத நேரம் இந்த மிக்ஸி, it means the blender will come alive and roam. சுற்றி 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 ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ஜாலியாக குதிச்சு எல்லாம் பண்ணுறது. Clear all of you? I'll read again children. There once was a blender. His name was Bender. When no one was home, he would come alive and roam. See, let us see the rhyming words and rhyming scheme. Blender, Bender. Rhyming scheme, rhyming word nu சொன்ன உடனே கண் என்ன பண்ணும்? லாஸ்ட் வேர்டுக்கு வந்துடணும். ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்டு என்ன? blender. செகண்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட் bender. சரியா? blender. அப்போ blender, bender. அப்போ சேம் சவுண்ட். Third line last word, home. Fourth line last word, roam. Home, roam. Home, roam. அப்போ AABB. அதுதான் ரைம் ஸ்கீம். சரி, ஓகே. ஆக்சுவலாக இது பெர்சானிஃபை பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க. உயிர் இல்லாத பொருளுக்கு உயிர் கொடுத்து பேசும்போது அது பெர்சானிஃபிகேஷன். ஆக்சுவலாக நிஜமாகவே நம்மளோட மிக்ஸி எல்லாம் வீடெல்லாம் சுற்றி வருமா? ஆள் இல்லாத நேரத்தில் வராது இல்லையா? இது ஒரு இமேஜினேஷன் ஓன்லி, கற்பனையான ஒரு இது. ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, all his friends would be there soon. இது இந்த மிக்ஸி, அதாவது இந்த பிளெண்டர் நகர்ந்து ஆள் இல்லாத நேரம் வெளியே வரும்போது, when nobody is at home, when the blender comes out, ஓகே, அது அலைவாக ஜாலியாக இருக்கும்போது தனியாக வரும். இது ஒரு ஹீரோ மாதிரி. ஓகே, he is like a hero man. All his friends would be there soon. இது வந்த உடனே மற்ற ஆட்களில் கூட ஓடி வந்துடும். அது யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு? நைஃப். நைஃப்னாக்கா கத்தி. ஓகே, நைஃப். ஃபோக் சரி இல்லையா? குத்தி சாப்பிடுவோம் இல்லையா? முள் கத்தின்னு சொல்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் ஸ்பூன் தெரியும். ஸோ இந்த கத்தி, ஃபோர்க்கு, ஸ்பூன் எல்லாம் நானும் வரேன் இதெல்லாம் ஜூனியர்ஸு, சப்போர்ட்டர்ஸ் மாதிரி. சரியா? லைக் தட் they would gather around. அப்போ இங்கே ஹீரோ மிக்ஸி, இந்த இவங்க எல்லாம் அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. They would gather around and run all over the ground. ஓகே, அதெல்லாம் சேர்ந்து மறுபடியும் குதிச்சு கும்மாளம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ஜாலியாக. whether it is possible or not, whether it is real or not, இது உண்மையா பொய்யா, இது கற்பனை. தட்ஸ் ஆல். just imagine, உன் கண் முன்னாடி கொண்டு வாங்க, that you can understand and enjoy it. Fine children? Okay, I'll read again. All his friends would be there soon. The knife, the fork and the spoon, they would gather around and run all over the ground. Okay, first line last word பாருங்களே, soon. Second line last word, spoon. Soon, spoon. Soon, spoon. அப்போ same sound. Okay, third line last word, around. Fourth line last word, ground. So around, ground. Around, ground. It's the same sound. So AABB is a rhyme scheme. Fine children, moving on to third stanza. Soon everyone is glum hearing the car. அதாவது நம்ம வீட்டில் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அப்பாவோட கார் வரும், அப்பாவோட வெஹிக்கிள் ஆர் பைக் சவுண்ட் ஆர் ஸ்கூட்டர் சவுண்ட் ஆர் ஈவன் சைக்கிள் சவுண்ட். அதுவும் வேணாம், சப்பல் சவுண்டு கூட கேட்கும்போது எல்லாம் நல்ல புள்ளியாட்டம் ஓடி போய் நல்ல இப்படி ஆக்டிங் கொடுக்குறீங்க இல்லையா? சேம் திங். நீங்கள் பண்ணுற அதே சேட்டை, நீங்கள் பண்ணுற அதே நாட்டினஸ், எவ்ரி மிஸ்சீவியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங். ஓகே, சூன் எவ்ரி ஒன் இஸ் குலம். அப்படி அமைதியாக சுப் சைலண்ட்டாக. ஓகே, எவ்ரி ஒன் இஸ் குவைட். யாரெல்லாம்? our first mixie man, okay, our blender, spoon, fork, knife, everybody is quiet, hearing the car roon
ரூன் அப்படியே சவுண்டு கேட்ட உடனே ஆஹா ஆள் வந்துருச்சு. ஸோ தட் தே ஆர் குவாய்ட். ஆளுக்கு அவரவர் இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறாங்களாம்மா. They have to draw the line and wait until next time. அதுக்குள்ளேயே அமைதியாக இருக்கணுமா. So they have to wait till next time. Next time எப்போ வெளியே போவாங்க? Till then they are quiet. Clear all of you? So they have to draw the line. என்ன ட்ரானாக உடனே குச்சி எடுத்து ட்ரா பண்ணுறது, ஆர் பென்சில் ஆர் பென் ஆர் சாக் பீஸ் வச்சு ட்ரா இட் இஸ் நாட் தேட் லைன். மனசுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு, ஒரு கண்ட்ரோல். they have to control themselves so that they are not caught. அவங்க பிடிப்படாத அளவுக்கு they are controlling themselves and they are waiting. எதுக்காக வெயிட்டிங்? காத்திருக்கிறாங்க. எப்போ? நெக்ஸ்ட் டைம். எப்போ வீடு காலியாகும், எப்போ எல்லோரும் வெளியே போவாங்க. when nobody is there, they can start their game again. Next time, once again, they can start the play. Okay, children? Okay, I'll read again. Soon, everyone is glum, hearing the car vroom, vroom. They have to draw the line and wait until the next time. Okay, children? So now, let us see the rhyming words and rhyming scheme. Glum, room, okay, அப்போ ரெண்டு சேமாக இருக்குது. தேர்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் லைன், ஃபோர்த் லைன் லாஸ்ட் லைன் டைம். ஸோ லைன் டைம் சேம் சவுண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து AABB is a rhyme scheme. So I hope all of you understood. Now let us sing this in a song format, then you will understand nice. Now shall we sing this poem in a song format? Simple படிச்சுக்கலாம், easy only. Okay. There once was a blender, his name was Bender. When no one was home, he would come alive and roam. He would come alive and roam. All his friends would be there soon, the knife, the fork and the spoon. They would gather around and run all over the ground, and run all over the ground. Soon everyone is glum, hearing the crow room, room. They have to draw the line and wait until next time, and wait until next time. So I hope all of you understood, children. So you can sing again and again. This is easy only. You'll understand better. Watch again and read the book again. Okay? So thank you, children. You can watch other lessons, explanation videos and enjoy it. Thank you.